Hi students, in this video we will discuss about the chemical properties of amines. Already we have discussed about the physical properties of amines in last video. Let us discuss about the chemical properties of amines. We know that the general formula of amines are or NH2. The first reaction of amines is alkylation. Alkylation means addition of alkyl group or group, introduction of or into the amines, so that is called as alkylation. How alkylation is taking place? See, amines reacts with alkyl halides or X. Amines react with alkyl halides to give successively secondary, tertiary amines and quaternary ammonium salt. Actually, this is primary amine. So when primary amines are undergoing for alkylation, they will form secondary amine and successively அடுத்தது secondary amine, அடுத்தது என்னாகும் tertiary amine form ஆகுது, and then quaternary ammonium salts will also be formed. So first stage ல என்ன ஆகுது, primary amine is converted to secondary amine, then secondary amine is converted into tertiary amine, then tertiary amine is converted into quaternary ammonium salt. Okay, நமக்கு required secondary and tertiary amine வேணும்னா அதுக்கு தகுந்த என்ன பண்ணணும், suitable reagents ஏதாவது catalyst ஏதாவது ஆட் பண்ணி அந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணிக்கலாம், ரியாக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, next acylation. So alkylation means addition of or, acylation means C double bond O or, C double bond O or. So this is called as C double bond O or, this group is called as acyl group. Okay, so instead of CH3 வேறு இந்த ஒரு alkyl group வேணாலும் இருக்கலாம். Okay, so acylation, aliphatic or aromatic primary secondary amines react with acetyl chloride. This is acetyl chloride. Okay, with acetyl chloride or acetic anhydride. Acetic anhydride நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருப்போம். Acetic anhydride in the presence of pyridine to form N-alkyl acetamide. N-alkyl acetamide. So N-ல alkyl group attach இருக்கு இல்லையா? So N-alkyl acetamide. N-alkyl acetamide will be formed. So here என்ன இருக்கு அப்படின்னா, இந்த RNH2ல, so in this RNH2 a acyl group is introduced. So instead of this hydrogen, an acyl group is introduced. Okay, HCl will be formed. Next is Bowman reaction. So this is the naming reaction. It is important reaction. So aniline reacts with the benzyl chloride. This is benzyl chloride in the presence of sodium hydroxide to give N-phenyl benzamide. N-phenyl benzamide. So aniline reacts with the benzyl chloride, that is C6H5COCl, in the presence of sodium hydroxide to give N-phenyl benzamide. So this reaction is known as Bowman reaction. இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க. Okay, Bowman reaction means reaction of aniline with benzyl chloride to form phenyl benzamide. N-phenyl benzamide. This is Bowman reaction. The acylation and benzylation are nucleophilic substitution. So both acylation reaction and also benzylation reactions are nucleophilic substitution reactions. See, this is benzylation, this is aniline. So in the aniline la in the benzyl group என்ன இருக்கு அப்படின்னா introduce ஆயிருக்கு. Okay, so aniline la ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலா என்ன இருக்கும், இந்த benzyl group, this is benzyl group என்ன இருக்கும், introduce ஆயிருக்கும். So this reaction is called as Bowman reaction. This is carried out in the presence of pyridine. Okay, next reaction with nitrous acid. Reaction with nitrous acid, HNO2, nitric acid HNO3, nitrous acid HNO2. This is nitrous acid. So three classes of amines. Three classes of amines are primary amines, secondary amines, tertiary amines. These are three classes of amines react differently with nitrous acid, which is prepared in situ from the mixture of NaNO2 and HCl. So three classes of amines, primary amines, secondary amines, tertiary amines. Three classes of amines என்ன ஆகுது அப்படின்னா நைட்ரஸ் ஆசிட் கூட டிஃப்ரெண்ட் கைண்டில் டிஃப்ரெண்ட் வேலை என்ன ஆகுது, ரியாக்ட் ஆகி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ இன் திஸ் கேஸ் இந்த சென்டென்ஸ்க்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா, ஸோ நைட்ரஸ் ஆசிட் விச் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் இன் சிட்டு
அப்படின்னா நைட்ரஸ் ஆசிடை என்ன பண்ணுறோம், அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில், அந்த ஒரிஜினல் பிளேஸில், அந்த ரியாக்டிங் பிளேஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நைட்ரஸ் ஆசிடை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ எப்படி அப்படின்னா பை மிக்சிங் சோடியம் நைட்ரைட் அண்டு HCl. ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும், நைட்ரஸ் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும். அதாவது ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்டு நைட்ரஸ் ஆசிட். ஸோ நைட்ரஸ் ஆசிட்டை டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணுறதில்ல, ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ண நைட்ரஸ் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நைட்ரஸ் ஆசிட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை இன்ஸ்டண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அமீன்ஸ் கூட ட்ரீட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி அமீன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எத்தில் அமீன் ரியாக்ட்ஸ் வித் நைட்ரஸ் ஆசிட் டு கிவ் எத்தில் டயசோனியம் குளோரைடு. எத்தில் டயசோனியம் chloride which is unstable. Ethyl diazonium chloride is unstable and it is converted to ethanol by liberating nitrogen. So it is என்ன ஆகுது, nitrogen liberate ஆகுது when hydrolysis taking place, then ethanol will be formed. Okay, this is the reaction of primary amines with nitrous acid. Next aniline. இப்போ அது உங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்தது aliphatic amine. So now aromatic amine. Aniline is the aromatic amine. Aniline reacts with nitrous acid at low temperature 273 to 278 Kelvin to give benzene diazonium chloride. A diazonium chloride will be formed which is unstable. So for a which is unstable though, but stable for short time. Okay, stable for a short time, which means unstable and slowly decomposes even at low temperature. This reaction is called as diazotization. This reaction is called as diazotization. So இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்லோவாக டீகம்போஸ் ஆகும் even at lower temperature. Okay, next secondary amines. How secondary amines react with nitrous acid? So this is nitrous acid. Alkyl and aryl secondary amines react with nitrous acid to give N-nitrosoamine. N-nitrosoamine. So N la this is nitroso group. So N la nitroso group என்ன இருக்கு, attach இருக்கு. So N-nitrosoamine as yellow oily liquid which is insoluble in water. So both alkyl and aryl secondary amines react with nitrous acid to give N-nitrosoamine. N-nitrosoamine is yellow colored oily liquid which is also insoluble in water. This is also naming reaction. This reaction is called as Lieberman's nitroso test. Lieberman's nitroso test. Next reaction of tertiary amine with nitrous acid. Aliphatic tertiary amine reacts with nitrous acid to form trialkyl ammonium nitrate salt. Trialkyl ammonium nitrate salt which is soluble in water. This is aliphatic amine. So when aliphatic amine like trimethyl amine reacts with nitrous acid, it will form trimethyl ammonium nitrate. Trimethyl ammonium nitrate. Trimethyl ammonium nitrate. So actually ammonium க்கு NH4, அம்மோனியம்க்கு NH4, அந்த NH4ல 3 ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது, 3 alkyl groups இங்கே அட்டாச் இருக்குது. ஸோ ட்ரைமெத்தில் அமோனியம் நைட்ரைடு. ஓகே, next aromatic tertiary amine reacts with nitrous acid at 273 Kelvin to give para nitroso compound. So paraல nitroso group இருக்கிற compound என்ன ஆகுது, இதுவுமே dimethyl compound தான், dialkyl compound. See when N, dimethyl aniline which is tertiary reacts with nitrous acid, it will form para nitroso N, dimethyl aniline. So para la nitroso compound இருக்கு. So N ல ஒரு methyl group, இங்க ஒரு methyl group. So N, dimethyl aniline. That's all about reaction with nitrous acid. Next carbolamine reaction. Carbolamine reaction. When aliphatic or aromatic primary amines react with chloroform and alcoholic KOH to give isocyanides which are called as carbolamines. Isocyanides are also called as carbolamines which has an unpleasant smell. So the carbolamine பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப unpleasant-ஆன smell பண்ண முடியாத அளவுக்கு unpleasant-ஆக இருக்கும் அது. This reaction is known as carbolamine test. This test is used to identify
primary amines. Primary amine identify பண்ண அப்படின்னு இந்த ரியாக்ஷனை கேரி அவுட் பண்ணி அந்த அன்பிளசன்டான ஸ்மெல்லை நீ ஐடென்டிஃபை பண்ணனா இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் primary amines. Okay, primary amine இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அலிஃபேட்டிக் ஆர் அரோமேட்டிக் primary amines react with chloroform and alkalic KOH to give isocyanates, so which is unpleasant in smell. This reaction is known as Carbolamine Test. Okay, this is used to identify primary amines. See, when ethylamine reacts with chloroform and also with potassium hydroxide, it will form ethyl isocyanide. Ethyl isocyanide. So isocyanide க்கு cyanide என்ன டிஃபரன்ஸ், cyanide பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லிங்க் கார்பன் மூலமாக ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும், ஐசோசைனைல் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் மூலமாக ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும். ஓகே, next mustard oil reaction. So mustard oil means we know that mustard means kadugu irukku illaya. Okay, so the mustard, here we are going to discuss about mustard oil reaction. So when primary amines are treated with carbon disulfide, are treated with carbon disulfide CS2, N-alkyl carbonic acid, carbomic acid. So when primary amines are treated with carbon disulfide, it will form N-alkyl carbomic acid will be formed. So this is carbomic acid, COOH or அது carboxylic acid. So carbomic acid அப்படின்னா ஸோ இந்த குரூப் இருந்துச்சுன்னா carbomic acid. Okay, carbomic acid is formed which on subsequent treatment with HgCl2, it will give alkyl isothiocyanate. So alkyl methyl isothiocyanate. ஸோ தயோ அப்படின்னாவே என்ன இருந்தால் தயோன்னு சொல்லுவோம், நம்ம சல்ஃபர் இருந்தாவே அதை நம்ம சொல்லுவோம் தயோன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, மெத்தில் ஐசோ thiocyanate. So when primary amines are treated with carbon disulfide and N-alkyl carbomic acid is formed. When primary amines are treated with carbon disulfide, it will form N-alkyl carbomic acid. N-alkyl carbomic acid is formed which on subsequent treatment with, so in the compound N-methyl, so N-alkyl, that is methyl, N-methyl carbomic acid, so 2 sulfur இருக்கு, so carbomic acid. So when this carbomic acid, carbomic acid, N-methyl carbomic acid is treated with HgCl2, mercury chloride, it will form methyl isothiocyanate, which has mustard oil smell. So கடுகு தாளிக்கும்போது ஒரு ஸ்மெல் வரும் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்மெல் இதில் இருக்கும். ஸோ மஸ்டர்ட்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஆயில், அந்த ஆயிலோட ஸ்மெல் இதுக்கு இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷன். Next, so when aniline is treated with carbon disulfide, ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டுமே கொடுத்துருங்க, இது அலிஃபேட்டிக் அமீனோட ரியாக்ஷன், இது அரோமேட்டிக் அமீனோட ரியாக்ஷன். ஓகே, when aniline is treated with carbon disulfide or heated with S-diphenyl thiourea, ஸோ ஒன்றா இது கூடயோ அல்லது S-diphenyl thiourea is formed. When aniline is treated with carbon disulfide or heated together, ஸோ ஒன்றா ட்ரீட் பண்ணுறோம் அல்லது இது ரெண்டையும் ஹீட் பண்ணும்போது aniline and carbon disulfide are heated together, it will form S-diphenyl thiourea. It will form S-diphenyl thiourea. S-diphenyl
thiourea is formed. So which on boiling with strong HCl, so இதை further strong HCl அதாவது concentrated HCl கூட heat பண்ணும்போது it will form phenyl isothiocyanate. Phenyl isothiocyanate will be formed. It is also called as phenyl mustard oil. Okay, these reactions are known as Hoffman mustard oil reaction. These reactions are known as Hoffman mustard oil reaction. This test is used to identify the primary amines. Primary amines identify பண்றதுக்கான test இது. Next, electrophilic substitution reactions in aniline. Electrophilic substitution reaction. Actually electrophile நமக்கு தெரியும். இப்போ இதில் NH2 group இருக்குது. இந்த NH2 groupல என்ன இருக்குது, lone pair of electron இருக்குது, that will act as nucleophile. So it will be easily undergoing for electrophilic substitution reactions. So electrophile என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈஸியாக என்ன ஆகும், இதில் வந்து ஆட் ஆகும். So the NH2 group is a strong activating group. NO2 group இருந்துச்சு அப்படின்னா strong deactivating group, but NH2 is strong activating group. So in aniline the NH2 is directly attached to the benzene ring. So aniline பார்த்தீங்க அப்படின்னா NH2 என்ன ஆகுது, டைரக்டாக benzene ring கூட attach ஆயிருக்கு. The lone pair of electron on the nitrogen is in conjugation with benzene ring, which increase the electron density at ortho and para position. So இந்த NH2 டைரக்டாக benzene ringல இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறதுனால, லிங்க் ஆயிருக்கிறதுனால, so it induces the electron density at ortho and para position. So ortho positionலையும் para positionலையும் என்ன பண்ணுவது, எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அந்த பொசிஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் ஈஸியாக போய் அட்டாக் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் இதுவும் ஆர்த்தோ பொசிஷன், இதுவும் ஆர்த்தோ பொசிஷன், இது பேரா பொசிஷன். ஸோ இந்த மூணு பொசிஷனில் என்ன ஆகும், எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ எலக்ட்ரோஃபைல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈஸியாக போய் அந்த பிளேஸஸை அட்டாக் பண்ணும். ஸோ அதை தான் அவங்க இங்கே இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எலக்ட்ரோஃபைல் இந்த ஆர்த்தோ பொசிஷன், இந்த ஆர்த்தோ பொசிஷன், இந்த பேரா பொசிஷன், மூணு பொசிஷன் என்ன பண்ணும், ஈஸியாக போய் அட்டாக் பண்ணும். Electrons on the nitrogen in conjugation with benzene ring, which increases the electron density at ortho and para position, thereby facilitating the electrophilic attack at ortho and para position. So let us discuss about the electrophilic substitution reaction. So first reaction, bromination, addition of bromine. So when aniline is treated with bromine water to give 2,4,6 tribromoaniline, a white precipitate. So 2,4,6. So 2,4,6 tribromoaniline. So ortho position and para position la என்ன இருக்கு, ப்ராடக்ட் அடிஷன் இங்கே நடந்திருக்கு. ஸோ bromine இங்கே ஆட் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் எ white precipitate. To get monobromo compounds, NH2 is first acylated to reduce its activity. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்த்தோ பேரா ரெண்டு பொசிஷனில் என்ன இருக்குது, ப்ரோமினேஷன் நடந்திருக்கு. நமக்கு ஏதாவது ஒரு பொசிஷனில் மட்டும் நமக்கு தேவை, அதாவது மோனோப்ரோமோ காம்பவுண்ட் தான் நமக்கு தேவை அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணணும், இந்த NH2 குரூப்பை கொஞ்சம் டீஆக்டிவேட் பண்ணணும், அவனுடைய ஆக்டிவிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணணும். எப்படி அவனுடைய ஆக்டிவிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த நைட்ரஜன் கூட ஏதாவது ஒரு அல்கைல் குரூப்பையோ அல்லது அசைல் குரூப்பையோ என்ன பண்ணலாம், அதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு அப்படின்னா என்னோடய ஆக்டிவிட்டி என்ன ஆகிடும், டிக்ரீஸ் ஆகிடும். See, this is aniline. It is acylated. It is acylated. It will form acetanilide. When acylation carried out, it will form acetanilide. ஸோ இப்போ இந்த NH2ல இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக இந்த குரூப் அசைல் குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு. அப்போது இந்த நைட்ரஜனோட இந்த NH2 குரூப்போட ஆக்டிவிட்டி என்ன ஆகிடும், டிக்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ அகெயின் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to carry out bromination in the presence of acetic acid. ஸோ bromination பண்ணோம் அப்படின்னா என்னாகும், ஸோ பேரா குரூப்பில் ப்ரோமோ குரூப் என்ன ஆகிடும், புரோமின் குரூப் அட்டாச் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் பேரா ப்ரோமோ acetanilide. ஸோ அகெயின் நீ என்ன பண்ணணும், நமக்கு என்ன தேவை, இந்த குரூப்பை ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா
என்ன ஆகும்? இந்த அசிட்டைல் முதல்ல பண்ணீங்க அசிலேஷன் பண்ணீங்க இல்லையா, அந்த அசிலேஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா திரும்பவும் பழைய ஸ்டேஜ்க்கு வந்துடும். NH2 NH2ஆகவே கன்வெர்ட் ஆகிடும். தென் it will form para-bromo aniline. ஸோ உனக்கு para-bromo aniline தான் தேவை அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு இந்த NH2 குரூப்பை டீஆக்டிவேட் பண்ணணும். ஸோ பை டூயிங் அசிலேஷன். தென் ஆஸ் யூஷுவல் நீ அதை ப்ரோமினேட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் ஆசிட் கேட்டலைசிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உனக்கு para-bromo aniline ஃபார்ம் ஆகும் ஆஸ் எ மேஜர் ப்ராடக்ட். ஓகே, வென் அனிலின் இஸ் அசிலேட்டட், ஏன் அது டீஆக்டிவேட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் கொடுத்துருக்காங்க. வென் அனிலின் இஸ் அசிலேட்டட் த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான், திஸ் இஸ் அனிலின். ஸோ அதை அசிலேட் பண்ணிட்டோம் நம்ம. அதில் இருக்கிற லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆன் நைட்ரஜன் இஸ் டீலோக்கலைஸ்டு பை த நெய்பரிங் கார்பனைல் குரூப். ஸோ இங்கே இருக்கிறது என்னாகும்? இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும். நெய்பரிங் கார்பனைல் குரூப் என்ன ஆகுது? அது டீலோக்கலைஸ் பண்ணது பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெசனன்ஸ். ஹென்ஸ் இட் இஸ் நாட் ஈஸிலி அவைலபிள் ஃபார் கான்ஜுகேஷன் வித் பென்சீன் ring. ஸோ thus acetyl amino group is thus less activating than the amino group in the electrophilic substitution reaction. ஸோ அதோட ஆக்டிவிட்டி என்ன ஆகுது அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது. அனிலின் இருக்கிற அந்த NH2 குரூப்போட ஆக்டிவிட்டி என்ன ஆகுது? டிக்ரீஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் நைட்ரேஷன். ஸோ nitration is carried out by nitrating mixes concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid. So direct nitration of aniline gives ortho and para nitroaniline along with dark colored tars to oxidation. So directly நீ nitrate பண்ணனா with the help of the nitrating mixer, the mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid, it give ortho and para nitroaniline. So ortho nitroaniline, para nitroaniline with dark colored tars. Dark colored tars அப்படின்னா அந்த தார் மாதிரி ரொம்ப பிளாக் கலரில் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஆகும் ஃபார்ம் ஆகும் டியூ டு த ஆக்சிடேஷன். ஃபர்தர் ஆக்சிடைஸ் ஆகி அப்படி ஆகும். மோரோவர் இன் எ ஸ்ட்ராங் ஆசிட் மீடியம் aniline is protonated to form anilinium compound ion which is meta directing group and hence meta nitroaniline also formed. So இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்த்தோ, பேரா அண்ட் மெட்டா ப்ராடக்ட், இது மூணு ப்ராடக்ட்டும் சேர்ந்த மிக்சராக தான் என்னாகும் உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ when we carry out nitration with the help of strong nitrating agent like the mixture of HNO3 and H2SO4. Next, to get para product alone. So if you want to get a para product, நீ என்ன பண்ணணும்? முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த NH2 குரூப்பை நீ என்ன பண்ணணும்? அசைலேட் பண்ணணும். ஓகே, to get the para product the NH2 group is protected by acylation with acetic anhydride. So acetic anhydride, this is acetic anhydride which என்ன பண்ணும்? அதை acylate பண்ணுற. So then the nitrated product is hydrolyzed to form the product. ஸோ அனிலின் என்ன ஆகுது? அசிட்டனிலினாக கன்வெர்ட் ஆகுது. தென் இதை நீ நைட்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? பேராநைட்ரோ அசிட்டனிலைடு. ஸோ தென் இந்த குரூப்பை நீ திரும்ப NH2 குரூப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆசிட் ஹைட்ரலைசிஸ் பண்ண அப்படின்னா இட் வில் ஃபார்ம் பேராநைட்ரோ அனிலின். நெக்ஸ்ட் சல்ஃபோனேஷன், addition of sulfur group. Aniline reacts with the concentrated sulfuric acid to form anilinium hydrogen sulfate. Anilinium hydrogen sulfate which on heating with H2SO4. ஸோ இங்கே HNO3 போட்டிருக்காங்க, பட் இங்கே என்ன பண்ணணும்? ஃபர்தராக H2SO4 கூட நீ ஹீட் பண்ணணும் அட் 453 to 473 Kelvin. It gives para amino benzene. It gives para amino benzene sulfonic acid, commonly known as sulfonilic acid. ஸோ இதுவும் para amino benzene sulfonic acidனாலும் சேம் தான். ஸோ para amino benzene sulfonic acidனாலும் sulfonilic acidனாலும் சேம் தான். ஓகே, as the major product it will form this ion. This is Zwitter ion. ஸோ இதில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் என்ன ஆகுது? இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. Zwitter ion நம்ம முன்னாடி பயோமாலிகுல்ஸில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? See, aniline reacts with the concentrated H2SO4 in the presence of pyridine to form anilinium hydrogen sulfate. Anilinium hydrogen sulfate which on heating with H2SO4 it will form para amino benzene sulfonic acid or simply sulfonilic acid. Okay, as a major product. ஸோ இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்டர் புரோட்டான் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும்போது என்ன ஆகுது? இது Zwitter ion ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, இதில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் என்ன ஆகுது? இங்கே ஷிஃப்ட் ஆச்சு அப்படின்னா
இங்கே NH3 வந்து இங்கே SO3 வந்துடுது. ஸோ திஸ் இஸ் Zwitter ion. Okay, that's all about sulfonation. Next, about aniline. A small note on aniline. So aniline does not undergo for Friedel-Crafts reaction, alkylation or acylation. So நம்ம Friedel-Crafts method வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, aniline alkylate அல்லது acylate பண்ண முடியாது. So we know aniline is basic in nature and it donates its lone pair to the Lewis acid AlCl3 to form an adduct, so which inhibits further the electrophilic substitution reaction. So ஏன் அனிலினை Friedel-Crafts ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக Friedel-Crafts ரியாக்ஷன் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், AlCl3 யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ Friedel-Crafts ரியாக்ஷனில் இதை அனிலினை இன்வால்வ் பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக அதுக்கிட்ட இருக்கிற லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை என்ன பண்ணுவோம், அனிலின் டொனேட் பண்ணுவோம். எதுக்கு, AlCl3க்கு டொனேட் பண்ணி ஒரு அடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும். அடக்ட்னானது ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அந்த அடக்ட் என்ன பண்ணாது அப்படின்னா ஃபர்தராக எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகாது. ஸோ இன்ஹிபிட் பண்ணிவிடும், தடுத்துரும் இன்வால்வ் ஆகாமல். ஸோ அனிலின் என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம Friedel-Crafts அல்கிலேஷனோ அல்லது அசிலேஷனோ பண்ண முடியாது. ஓகே ஓகே, தட்ஸ் ஆல் அபவுட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் amines. So with this topic the lesson is over because the remaining topics are coming under reduced portion. ஸோ இதுக்கு பின்னாடி வர எல்லா போர்ஷன்ஸுமே ரெடியூஸ்டு போர்ஷன். ஸோ இந்த லெசன் இந்த டாப்பிக்கோட உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஓகே, தேங்க்யூ.